Great. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. My name is Sonny, and I am an alcoholic. I am in Los Angeles, California, Culver City proper. My sobriety date is December 31st, 2001, and I did uh, get sober and have stayed sober through Alcoholics Anonymous in Los Angeles. I don't know how often I should pause, Karthik. How often? Thank you for having me this morning. So it is today, right now. It's such an honor to have this opportunity to share around the world with other people who are either sober or are looking to get sober and to stay sober. What an honor and a privilege this is. Um, so I'm 48 years old. I've been sober for 18 and a half years. I was in treatment, rehab for drugs and alcohol, a substance use disorder, as we sort of clinically refer to it nowadays. At that time, I was a child. I was 16, and I was actively using drugs, specifically marijuana and dexedrine, which is basically like speed. It's a methamphetamine type of drug, and basically anything else I could get my hands on. I would drink at times, but I was 16, so could not get my hands on alcohol as easily as as I could drugs, you know. And what I would usually do to get booze was I would wait around the corner at a 7-Eleven, which I don't know if you guys have those in Bangalore or in India. You may, but it's a convenience store. It's like a convenience store, and I would wait for someone who looks like I look now to pull up and ask them to buy me booze, or I would steal it from my parents' liquor cabinet. You can go ahead and you want to translate that, Karthik? షూర్ థ్యాంక్ యూ. ఈయన పేరు సనీ అండి. క్లోవర్ సిటీ అని లాస్ ఏంజలీస్ అని ఒక పెద్ద పట్టణం ఉంది, అక్కడ దాని దగ్గరలో ఉంటారు. ఈయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి డిసెంబర్ 31, 2001 అండి. సో ఈయన అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా ఏ ద్వారానే సోబర్గా ఉన్నారు. అండ్ ఈయన వయసు వచ్చి 48 ఏళ్ళు, 18.5 ఏళ్ళ సోబ్రైటీ ఉంది. ఈయన రీహాబ్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఏకి రావటం జరిగిందండి. ఈయన మత్తు పదార్థాలతో పాటు ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం జరిగేది. 16 ఏళ్ళ వయసులోనే ఈయన గాంజా మరి వేరే మత్తు పదార్థాలు తీసుకునేవారు. స్పీడ్ అంటారు, మెత్ అంటారు. అవన్నీ ఏంటంటే చాలా చాలా మత్తిచ్చే మత్తు పదార్థాలు అన్నమాట. అప్పుడప్పుడు తాగేవారు, కానీ తాగటం కుదిరేది కాదు. ఎందుకంటే అమెరికాలో తాగడానికి రూల్స్ ఉంటాయి, 21 ఏళ్ళకి అమ్ముతారు మందు. కాకపోతే డ్రగ్స్ సులువుగా దొరికేవి కాబట్టి అవి తీసుకున్నారు. తాగాలనిపించినప్పుడు అక్కడ 7-Eleven అని ఒక షాప్ లా ఉంటది అన్నమాట. అంటే దాంట్లో అమ్ముతారు మందు కూడా, వేరే వస్తువులతో పాటు. సో అక్కడ దాని చుట్టూ తచ్చట్లాడుతూ ఉండేవారు అనమాట. ఎవరైనా కొనుక్కుని ఈయన వయసు వాళ్ళు కొనుక్కుని వస్తుంటే వాళ్ళని అడగటం, లేకపోతే వీళ్ళ నాన్నగారు ఇంట్లో పెట్టుకునే మందు ఉండేది, దాన్ని దొంగలించడం జరిగేది. అలాగే ఈయన తాగుడు జీవితం ప్రారంభమైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Great. And thank you. And I love this. This is so neat. Thank you for this opportunity, Karthik, to hear that. And it's so funny. There's the concept in the big book, always an alcoholic. Once an alcoholic, always an alcoholic. So when as much as I obviously don't speak the language, when I heard you say ganja, I was all, yeah. Like it's still, there's something in me that still goes, oh, I love that. Right. And I mean, and I'm okay with that because it's not a craving. It's not a trigger. I have recovered from alcoholism, which includes the notion of addiction, co-occurring disorder of substances, right? And so, but it's kind of entertaining to me. I go, there it is.
So I have a consciousness now, a presence of mind where I can actually see, I can witness uh, objectively the thought of, ooh, I love ganja, and just because I love it doesn't mean I want to go and smoke some, or that I have to try to figure out how to get some, and then how to use it so that it doesn't um, make my life cave in like it did so many times. So that was the thing when I first, as a child, when I first um, kind of became self-aware. I look back and I go, wow, I felt like so many people do, and did in their lives as well. I felt like I was born sad, melancholy. I felt, oh, this, like a heartache. And say myself and Karthik, and I think I was speaking to Susie, say the three of us were friends as kids. I thought as though, as if rather, the two of you were better friends with each other than either of you were with me, right? I felt this outsideness, this apartness, that when I finally discovered or was introduced to the first drink, the first smoke of pot, the first line or whatever, that went away. It, in fact, removed it, and it connected me to you. And I felt, oh my God, we are great friends. Oh my God. So that connection was missing, right? And so it was forged initially by a substance in my body that changed me chemically in my brain, whatever it was. I finally felt connected. You want to translate that, Karthik? Sure. థ్యాంక్ యూ. Thank you. ఆయనకి ఏంటంటే ఇది చాలా నచ్చింది అని చెప్తున్నారు. మరి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయన మనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఆ, ఏంటంటే పుస్తకంలో ఉంటుంది మామూలుగా ఏంటంటే ఒకసారి త్రాగబోతే అయితే జీవితాంతం త్రాగబోతే అని చెప్పి. నేను ఇందాక ఆయన చెప్పింది ఆ, తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన గాంజా అన్న పదం వాడాను. గాంజా అన్న పదం Yeah, వాళ్ళకు gotcha. కూడా అక్కడ అదే, యా, వాళ్ళకు కూడా అదే 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 పదం వాళ్ళు కూడా వాడతారు అన్నమాట. సో అందుకనే ఇమీడియట్ గా ఎదుగో చెప్తున్నాడు దాని గురించి అని ఇమీడియట్ గా ఆయనకి అది గుర్తొచ్చిందండి. నాకు చాలా ఇష్టం అనిపించింది. చాలా ఇష్టం అనిపించినా నాకు ఈరోజు అది తీసుకోవాలన్న తాపత్రయం లేదు. క్రేవింగ్ అంటారు అదే, తీసుకోవాలన్న క్రేవింగ్ లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అదంటే ఇష్టం. అలాగే ఈరోజు నా పరిస్థితి అది ఏంటంటే నాకు, నేను దాన్ని చూసి ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పగలుగుతాను, ఇది తీసుకోగలుగుతాను, ఇది తీసుకోలేను. అదంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు నాకు, కాకపోతే ఏంటంటే అది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈయన పుట్టడంతో ఈయన చాలా ఆయన ఏదో ఏదో కోల్పోయినట్టు అలా ఎప్పుడు ఉండేదంట ఈయనకి. ఈయన ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఇప్పుడు నేను ఈయన సూజీ గారు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈయనకి ఎప్పుడు ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు ఇద్దరు ఈయన ఇంకా మంచి స్నేహితులు. నాకు అదే ఇప్పుడు నాతో కంటే వాళ్ళిద్దరికీ బాగుంది రిలేషన్. ఎప్పుడు బయట వ్యక్తిగానే ఏదో ఎవరితోటి అదే మంచి స్నేహం లేకుండా బయట వ్యక్తిగానే ఈయన ఎప్పుడు ఉండేవాడు అనమాట. కాకపోతే ఈయన ఫస్ట్ టైం గాంజాయి కొట్టినప్పుడు కానీ అప్పుడు ఏమనిపించిందంటే అది ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోయింది. అది అందరూ నా స్నేహితులే, అందరూ మంచి ఫ్రెండ్స్ అన్న భావనలోకి ఆ పదార్థం ఈయన్ని తీసుకొచ్చింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Great. Thank you. And that connection, finally feeling it, thinking that it's forged, I started to believe that I had to have drugs or alcohol. I had to use them to get that connection. So as much as it felt good physically, and it does, it's like, oh, the relief of whatever the feeling is, oh, the physical, there's also that spiritual, that emotional relief that I experienced.
that breath, that I just was always holding and just couldn't let go until I did something like that, right? And so in tandem, right next to that mental and emotional relief and physical relief, the sensation of the actual drug on my physical body, in tandem with that was, unbeknownst to me, I didn't know, was the allergy, the physical allergy that I hold true as being a part of alcoholism from the big book. And in that, I would crave physically, not just mentally, physically crave more, like a sugar craving. I don't do drugs or drink, but I drink lots of coffee, caffeine. That's what I call an AA approved vice. That's an AA approved drug. Or nicotine. I had my bout with cigarettes through my life, and I gave those up. In August, it'll be 18 years, and I have no doubt I will be I will be off cigarettes in August. I'm gonna claim one day at a time off drugs and alcohol, but I will not be smoking a cigarette anytime soon. I think I may have been well, I'll just claim recovered from that as well. But so I didn't know that this was happening. I was unbeknownst to me. I was just like, but I love drugs and alcohol. That's why I keep going to them. They give me some relief. They make me creative. I'm a musician, so I was able to express myself. I believed I could express myself more when I was drunk and high, just like it says in the book, the literature. I'll say, because it might be in the 12 and 12. We drank to dream greater dreams, and philosophers drank so that they might expound upon deeper concept, right? Like that. It did that for me, man. And there's even this thing that you guys may be aware of. Carl Jung, who is cited in the big book, um, eventually met with Bill Wilson, had a correspondence with Bill Wilson, where Carl had already come up with, he had already theorized the spiritual experience being sufficient to strike down, if you will, the obsession to drink and use. Carl Jung had already theorized that, but he didn't have anybody with whom he could discuss that until this guy, Roland H., brought it to Bill Wilson, brought the concept to Bill Wilson. Bill Wilson did those those steps on it, initially the 6 steps of the Oxford group, and then making it the 12 steps. And then he was at a place where he could actually discuss, I've had a spiritual awakening that has expelled the obsession to drink and use. And now I'm in touch with this psychotherapist or whatever, psychologist rather, Carl Jung. And Carl Jung said, hey man, I have this thing. The concept is spiritus contra spiritum. It's literally spirit versus spirit. I have to choose. I do, as an alcoholic, we do. Spirit versus spirit. So it's either the spirit of the universe, call it God, versus the spirit within the bottle, right? Spirits, because we in English, obviously, I know it, but most probably of you speak English, and so we refer to booze, liquor, as spirits. And so at some point, hopefully and thankfully, I have had the opportunity to choose. But I didn't have the choice. That's the thing about the mental part of alcoholism. So the physical allergy is the body. The mental part of it takes away my right to choose. Excuse me, not my right, my power to choose. I lost the power of choice mentally. I could not choose. I had to drink no matter what. It wasn't a choice. I couldn't just say no, like Nancy Reagan said in the 80s, and whoever. Just say no. Or even people who say don't drink or use no matter what. I'm like, what are you talking about? If I could choose whether to drink or use no matter what, why do I need AA? It's not my choice, man. And no matter what is not a step. We don't have to worry about that. There's clear-cut directions that are laid out. And if you'd like to take that, Karthik, if I should stop now and pick up after you translate. Yeah, sure. Thank you. Great. Thank you. సో ఈయన అనుభవం అప్పుడు ఎంతో మంచి అనుభవం, ఈ మత్తు పదార్థాలతోటి, త్రాగుడుతోటి, అందరితో కలిసిపోవటం, ఆ ఫీలింగ్ కోసం ఈయన తాగటం జరిగేది. ఏంటంటే అది కావాలి అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఆయనకి ఎంతో బాగా అనిపించేది అనమాట.
మొత్తం శారీరకంగాను, మానసికంగాను, ఆధ్యాత్మికంగాను కూడా అనిపించేదనే చెప్తున్నారు ఈయన. సో ఈయనకి 3 రకాలుగా అంటే మైండ్కి, ఈయన ఆలోచన విధానానికి, ఈయన ఇమోషనల్ అంటారు, అంటే ఈయన ఆ, మానసికంగా ఈయన ఏమైతే ఆనందాన్ని పొందేవారో అది, ఈయన శారీరకంగా కూడా ఈయనకి ఆ, మంచి రిలీఫ్ ఇచ్చేది. అంటే ఆ, ఈయనలో ఉన్న బరువులన్నీ దించేదన్నమాట. కాకపోతే అప్పుడు ఈయనకి తెలియదు, ఈ పుస్తకంలో ఎలర్జీ అని కూడా అంటారు. ఎలర్జీ అంటే మనకు పడదు మందు. ఎందుకంటే ఒకసారి తాగాక ఈయనకి ఆ, మొత్తం మెంటల్ గాను ఫిజికల్ గాను, అంటే రెండు, ఆ, శారీరకంగాను మైండ్ పరంగా కూడా ఈయనకి అది ఇంకా ఇంకా కావాలి, ఇంకా ఇంకా కావాలి అనిపిస్తుంది. అది ఈరోజు కాఫీ కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది, చాక్లెట్లు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది Yeah, అని coffee. అని అంటున్నారు. సో ఈయన ఏంటంటే అలాగే సిగరెట్లు కూడా, కానీ సిగరెట్లు వదిలేసి కూడా ఆల్మోస్ట్ 18 ఏళ్ళు అయింది. ఆ, కాకపోతే ఈయనకి ఆ రోజు తెలియలేదు దాని గురించి, ఏంటంటే ఇలాగా దీన్ని అలర్జీ అంటారు, ఇంకా ఇంకా కావాలి అనిపించడం. కాకపోతే ఈయన ఎప్పుడు చాలా ప్రేమించేవాడు వాటిని. ఎందుకంటే ఇంకోటి ఏంటంటే అండి, ఈయన మ్యూజిషియన్ కూడా, అంటే ఈయన ఒక ఆర్టిస్ట్. సో దానికి దీనికి ఏంటంటే కొత్త కొత్తగా పాటలు అది రచించవచ్చు, లేకపోతే కొత్త కొత్త సంగీతం ఆ, వాయించవచ్చు అని చెప్పి ఈయన ఊహించుకునేవాడు అలా. పుస్తకంలో కూడా ఉంటది ఏంటంటే, మేము ఇంకా తాగాం, ఇంకా గొప్ప గొప్ప కళలు కనడానికి ఇంకా ఎక్కువ తాగామని చెప్పి. అలాగా కళల లోకంలో ఉంటూ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ తాగటం జరిగేది. ఈయన ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏంటంటే, గొప్ప గొప్ప వారంతా ఆ, గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు తాగుడుతోటే వచ్చినాయి అని చెప్పి. సో అలాగా అలాంటి రకమైన ఆలోచన ఈయనకి కూడా ఉండేది. తాగుడు అంటే గొప్ప, తాగితే గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు వస్తాయని, ఆ, మంచి సంగీతం రచించవచ్చని ఆయన ఈయన ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేవాడు. ఆ పుస్తకంలో కార్ల్ యంగర్ అని, అదే ఫస్ట్ రొనాల్డ్ హెడ్జ్కి చెప్పింది ఈయనే. ఆయన నుంచి అలా మెల్లగా బిల్ డబ్ల్యూ గారికి వచ్చింది. సో ఈయన యంగర్ చెప్పింది ఏంటంటే, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉంటే బాబు, ఇది ఇమీడియట్ గా నీకు ఈ అలర్జీ నుంచి నువ్వు బయటపడచ్చు, లేకపోతే అబ్సెషన్ క్రేవింగ్ నుంచి బయటపడచ్చు. రెండు, ఆ, ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉంటేనే నువ్వు ఈ మందు నుంచి బయటపడగలుగుతావని చెప్పడం జరిగింది. స్పిరిచువస్ కంటెంపియస్ స్పిరిచువల్, ఐ థింక్ ఐ ట్రాన్స్లేటెడ్ దట్ రాంగ్, బట్ యా, ఏంటంటే గాడ్ వర్సెస్ స్పిరిట్, అంటే నీకు రెండు స్పిరిట్లే. ఇంగ్లీష్ లో మందుని స్పిరిట్ అంటారు, మందులో ఉండేదాన్ని ఓ భాషలో. అలాగే దేవుణ్ణి కూడా మీరు స్పిరిట్ అనొచ్చు. సో దేవుడు వర్సెస్ ఇదనమాట. అది ఉంటే కనుక నువ్వు దీన్ని కొట్టగలుగుతావు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఆ, కా- కాకపోతే ఈయన వల్ల అవ్వలేదు, ఏంటంటే మొత్తం ఆ చాయిస్ లేకుండా పోయిందనమాట ఈయనకి. మందు తీసుకోలేను, నేను తీసుకోవను అన్న చాయిస్ లేకుండా పోయింది. ఆ శక్తి ఈయన దగ్గర లేదు. సో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మీటింగుల్లో, ఏదేమైనా సరే మందు తాగొద్దు అని. ఆ మందు తాగొద్దు అని చెప్తారు, మందు తాగకుండా ఉండడానికి నాకు శక్తి లేదు. ఆ, అదైతే కాదు. సో అదేమి స్టెప్ ఏం కాదు, అది స్టెప్పులు ఎక్కడ, ఇదేమి పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ కాదు. ఆ ఆ శక్తే నా దగ్గర ఉంటే నేను వేయలేదుకుంటాను అని ఆ శక్తి లేదు కాబట్టి నేను వేయకొచ్చాను. ప్లీజ్ గో. Okay, great. Thank you so much. And by the way, Karthik, I got a friend who lived in India for some time, and although she doesn't speak fluently, she's let me know that you're remaining true to what I'm saying. So, and I mean, and the length of time you're taking, I want to give you a little tip of the cap, my friend. Thank you for being so thorough. And spirit versus spiritum is probably not the easiest thing to translate. It's like a double translation. So there I was, unbeknownst to me, again, a child, 16 years old, in rehab because my life had been caving in because of my inability to stop and then stay stopped from drugs and alcohol. I could stop for a minute,
I would get threats. My mom would take my guitars away. Oh, that was I mean, one would think that's the one thing in the world besides dogs, pets that I love more than anything, seemingly, right? And that's not enough to stop my mind from, convincing me that I have to, need to, want to, deserve to, get to, should be able to drink slash use drugs normally. And what is normally anyway? I don't really want to, want, quote unquote, to drink and use like a normal person, because how does a normal person drink and use? What do we consider normal? They have a couple of drinks. I'm not interested. I'm not interested in that. There were times, this is the cunning, baffling, powerful nature of alcoholism in my mind when it's kicking in, because it's not today. In my mind, I would um, believe that since a few nights when I went out to literally a dinner party or an event where it was completely inappropriate to have to get hammered, to get drunk. There were just a couple of drinks, and then like the plans were other things. So I would convince myself that because I chose, quote unquote, not to drink that night, that I wasn't an alcoholic, when in fact, whatever it is inside me decided for me that since I couldn't drink to oblivion, I wasn't even going to start. But when I got home that night, that's when I started. And I did not finish until it was done with me. So that for me was the powerlessness, was that I didn't choose. Even when I hear the notion of like people sometimes say in the program that I have not found it necessary to pick up a drink or a drug in X amount of time. I've been sober for 18 and a half years, and I have found multiple, that's not that many, but multiple times where it was absolutely necessary to pick up a drink or a drug, but I didn't. And it wasn't because of no matter what. It wasn't because I was afraid of what would happen. It wasn't because I remembered how bad it was, and it wasn't because I know better. It was none of those things. It was because 18 and a half years ago, I submitted to the truth and I said, God, help me. And unbeknownst to me also was this available connection to God as I understand God. Thankfully, I say desperate enough. I wasn't smart enough. I wasn't whatever. I was desperate enough to see and to understand that I could actually stick around, take these actions, steps, 12 of them, thankfully, again, in order, and that something would move inside me, and I would be, as it says, literally in black and white, I would be introduced to a power greater than me that would solve my problem. And the problem is the obsession of the mind, which then triggers the allergy of the body when I drink slash use. And but at 16 years old, again, I was defiant. I had grown up in Virginia with a Pentecostal holiness grandfather. And if you guys are familiar with Pentecostal holiness, there's speaking in tongues. They call it charismatic Christianity, I think, charismatic, where they speak in tongues and they're channeling the Holy Spirit. And I, as a child, would be in these services on a Wednesday night or a Friday, whatever, any day of the week, including Sunday, but not exclusive to Sunday. um, Terrified as these people were around me, wailing in some language that even they couldn't translate, but they were saying they were channeling the Holy Spirit, and it terrified me. And my grandfather was the ringleader. He was the one, swinging the Bible and pounding it down and speaking in hellfire and damnation and eternal whatever. And my father, the son of a preacher man, was an atheist to the day he died. I mean, if whatever, uh, if there was any source of sort of reason or any sort of direction that I could have received, I did not receive it. My father was basically shut down when it came to religion and spirituality until the day he died. And funny enough, I've met some atheists, and I've even toyed with the idea that I could probably be labeled as an atheist, but it's more like a non-theist for me, um, because I do sense and I do have a connection with source energy.
whatever this power is that I have access to. But it's not in one particular book, and that's the point. Is that I'm grateful that I can make this connection without having to sort of subscribe to one packaged brand. There's some beautiful ones, really nice books with wonderful um, uh, parables and stories and metaphor and like ways to that I can apply these things, wisdom that I can apply in my life today, modern day. But I don't have to just subscribe to one. I can be open to all. And I don't necessarily take what I want and leave the rest. That was a term that Bill Wilson used that was sort of talking about how he um, cherry picked, and you can cherry pick, and I guess I do, but I don't have to disregard the rest. I can look at it and go, all right, like it says on page 47, what does that mean to me? Because I don't, some of it I don't like. I'm all, ooh, what is it? And I'll go, okay, what does that mean to me? And try to stay open minded. I'm not always open minded, but I try to stay that way. But there I was, um, lost as a 16-year-old, and it didn't click then. It took until I was 30 for it to click, and I'll let Karthik do a little more translating, and then I'll get into that. Alright. ఈయన 16 ఏళ్ళకే రీహాబ్కి వెళ్ళడం జరిగిందండి. అప్పుడు ఏంటంటే ఈయనకి అసలు ఇంకా ఆపలేకపోవటం మందు అండ్ ఆపి ఉండకలేకపోవటం జరిగేదన్నమాట. అప్పటికే వీళ్ళ అమ్మగారు ఈయన గిటార్లు అంటే చాలా ఇష్టం. కుక్కలన్నా ఇష్టం, కుక్క తర్వాత గిటార్లు అంటే ఇష్టం. సో అవి తీసేసుకునేదంట. తీసేసుకున్న అలాంటి బెదిరింపులు చేసిన ఆపగలిగేవారు కాదు ఈయన. ఎందుకంటే ఈయనకి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఏదో కొంచెం తాగటం అన్నది అసలు ఎప్పుడు ఈయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కదంట. తాగితే ఫుల్గా తాగాలి, అదే ఈయన భావన. సో ఈయనకి కొన్ని డిన్నర్ పార్టీలు అలాంటి చోట చాలా మంది 1-2 డ్రింకులు తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. అలాంటి పార్టీల్లో ఈయనకి తాగేవాడు కాదంట అసలు ఈయన. ఎందుకంటే ఎవడ తీసుకుంటాడు 1-2 డ్రింకులు అని, అసలు తాగేవాడు కాదంట. సో అలా నేను అక్కడ తాగలేదు కదా, నేను ఆపగలుగుతానని ఇంటికి వచ్చాక మొదలు పెట్టాడు అంట. ఒక్కసారి మొదలు పెట్టాక మొత్తం పూర్తిగా తాగేదాకా ఈయన ఆపేవాడు కాదు. ఈయన ఏమనుకునేవాడంటే నేను అక్కడ తాగకుండా ఉన్నాను కదా పార్టీలో అని ఇంటికి వచ్చి మొదలు పెట్టేవాడు. కాకపోతే ఒకసారి మొదలు పెట్టాక మొత్తం పూర్తిగా అవుట్ అయిపోయేదాకా తాగేవాడు. సో ఇది చాలా సార్లు జరిగింది. ఇది చాలా అవసరం కూడా ఏంటంటే ఇలా జరగటం. అప్పుడే మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇంకా ఫైనల్ గా ఏమన్నాడంటే, బాబు దేవుడా నన్ను రక్షించు అన్నాడంట. ఈయన దేవుడు గురించి ఈయన ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నారో కూడా చెప్పారండి. ఈయన చాలా కృతజ్ఞుడిని, నేను అర్థం చేసుకున్న భగవంతుడితో అని పెట్టాడు అక్కడ. ఎందుకంటే నేను ఈయన తాతగారు ఏంటంటే పెంటకోస్టల్ హోలీనెస్ అని ఒక చర్చ్ సర్వీస్ ఉంటుందండి. దాంట్లో అందరూ పెద్దగా కేకలు వేసి, అంటే వాళ్ళకి తెలియని భాషలోనే కేకలేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచో స్పిరిట్ ని పిలిచి మనలోంచి బ్యాడ్ స్పిరిట్స్ ని తీసేయడానికి అది చేస్తారన్నమాట. దానికి అధిపతి ఇలా తాతగారు. అలాగా చర్చ్కి. అలాగా ఈ నాన్నగారు మట్టుకు ఏంటంటే ఇలా నాన్నగారు ఎప్పుడు దేవుడిని నమ్మేవాడు కాదు. ఏథిస్ట్ అంటారు కదా, అంటే దేవుడి మీద అస్సలు నమ్మకం ఉండేది కాదు. చచ్చిపోయేదాకా కూడా అదే పద్ధతిలో ఉండేవారు. సో ఈయనకి ఎప్పుడు దేవుడి గురించి ఇలాగా అని చెప్పి ఎక్కడ కూడా ఎవరు ఏం చెప్పటం జరగలేదు. ఎందుకంటే ఆ చర్చికి వెళ్ళినప్పుడు ఈయన ముందు భయం వేసేదంట. ఎవరు నాయన వీళ్ళేంట్రా బాబు ఇలా అరుస్తున్నారు, ఇదేంటి ఇలా ఊగిపోతున్నారేంటో ఒక్కొక్కళ్ళు అని చెప్పి. అందుకని ఇంకెప్పుడు ఒక దర్శకత్వం అన్నది లేదు దేవుడు గురించి. సో ఏంటంటే ఇంకోటి, సో అప్పుడు పూర్తి నిస్సహాయతతోటి ఈయన దేవుడిని సహాయం కోరటం జరిగింది. అప్పుడు 18.5 సంవత్సరాల క్రితం ఉండటం జరిగింది. ఏఏలో ఉండటం జరిగి ఈ స్టెప్స్ చేయటం జరిగింది. అది కూడా వరుసగా ఆర్డర్లో చేశారు. స్టెప్స్ని వరుసగా ఆర్డర్లో చేయటం వల్ల ఈయన ప్రాబ్లం ఈయనకి సాల్వ్ అయింది, పరిష్కారం దొరికింది సమస్యకి.
సమస్య వచ్చి ఈయనకి రెండు విధాలుగా, ఒకటి బాడీలో ఉన్న ఎలర్జీ, మైండ్లో ఉన్న అబ్సెషన్, అంటే ఇంకా కావాలి తాగాలి తాగాలి అనుకోవటం, తాగుడు ఆపేసాక ఎప్పుడు తాగుతానా అని ఎప్పుడు త్రాగుడు మీద దృష్టి ఉండటం. ఈ రెండు విధాలుగా, ఈ రెండు కంబైన్డ్గా ఉండేసరికి ఈ రెండిట్లకి పరిష్కారం దొరికిందని చెప్తున్నారు. దేవుడు గురించి కూడా నేను ఈ రోజు కూడా చాలా ఓపెన్ మైండ్తో ఉంటాను. అంటే నేను ఏది చెప్పినా దాన్ని తిరస్కరించను. అదే మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇది. నేను చాలా పుస్తకాలు అది కూడా చదువుతాను, కానీ ఏ పుస్తకం ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పను. బిల్డబ్ల్యూ కూడా అన్నాడు, చదివి ఏది నచ్చితే అది తీసుకో, మిగతా తోసే అని చెప్పి. నేను అలా తోసేయకపోయినా నచ్చింది మట్టుకో ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. తోసేయకపోయినా దాన్ని ఎందుకు నాకు ఇది ఎలాగ వర్తిస్తుంది అని చూస్తాను. నేను ఎంత ఓపెన్ మైండ్గా ఉండాలో అంత ఓపెన్ మైండ్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను. Sonny, I muted you because there was some background noise. You can go ahead now. Great. Sorry about that. I will do that. I will mute from now on. I was getting some more coffee. Ready? Are you ready? Yeah. Okay, great. Thank you. Thank you so much. You're amazing, by the way, at this. So as I said, as a kid, I didn't believe, I didn't want to, I didn't have any interest in stopping drugs and alcohol, and I just wanted kind of the heat to come off. So I literally faked it for 6 months, and then I started drinking again. Really, this is how insidious it is too. I started drinking alcohol instead of doing drugs because I believed falsely that I was only a drug addict because I preferred drugs. Because if I did have a choice, I would start with drugs. So since that was a problem, I said, "Oh, I'm not an alcoholic. I don't have a problem with alcohol." And so what did I do? I drank some until I had a problem with it. I drank enough to finally have a problem. And so the subsequent 14 years, from 16 to 30, I had been angry at this God of my grandfather. So what I did was, I wasn't really aware that I did this, but in my anger, which was fear of this angry God, my anger toward what was angry at me, was based in fear of it. Like, I'm bad. I am a sinner. I am no good. I can't be good enough. Da, da, da. All those things in the eyes of this grandfather God, this bearded sky God, and I never would be good enough. So I hated him and I rebelled against him. And I'm using quotation marks when I say him. And that manifested in playing heavy metal. I love heavy metal, but what I did with it was I channeled my anger and hatred in that way. But I wasn't necessarily processing it. I was just bathing in it. At the same time, in my core, my nature is loving. I love animals. I love art. I love children. I love music. I love connection. I love, period. And those two things were in pretty stark contrast with each other. So there was always conflict within me. There was a rub always, and I drank and used the whole time. I would have these moments where I'd go, "Oh, I gotta stop. I gotta stop this. I'll just quit doing meth. I'll just quit doing crystal meth and whiskey, and I'll just smoke weed and drink beer." And so just, trying to manage like a chemist what I was going to do, trying to find the right concoction when there isn't one in the substance, in the realm of substance. There is one in the realm of spirit. And so when I finally truly hit bottom, I wasn't again, it was the real bottom at age 30, excuse me, on December 30th of 2001. I hit it was another bottom. Like, I had opportunities before where someone had, I had hit bottom, if you will, and asked for help, and someone threw me a life preserver like I was drowning.
only metaphorically. I didn't like the color of the life preserver. I didn't like the way they threw it. I didn't like who was in the boat. I didn't like, and so I said, yeah, I'm just going to keep drowning. Um, Thankfully, this time, if you will, which is the only real time I've ever been sober, the really sober, actually sober, I didn't care what color it was, who threw it, who was in the boat, and where we were going. I grabbed the life preserver, if you will, with the same desperation as a drowning man, you know, in that metaphor. And when I got on the boat, they just said, "Hey, man, check it out." And there was certainly, you know, powerful and like kind of forceful people to go along with the sweet and gentle and everything in between. Right? There was this fellowship, um, and they said, "Hey, tell us about yourself. Here, listen to us share a little bit. What's your relationship with drugs and alcohol? When you start, can you stop? What are the things that kind of convince you to start? This kind of stuff. Hey, you ever consider, right?" And so there's these questions and inquiry, as I kind of refer to it, that was in line with the 12 steps. So when it came to, I knew that I had to face the notion of God, and I didn't know how I was going to do it, but I couldn't continue. I didn't have it. I didn't have it in me to keep going. So I conceded, if you will, surrendered. I give up. What do I got to do? And I had the opportunity to share with men, particularly my sponsor, the concept of God that was kind of, as it says on page 46, I think, of the big book, impressed upon me. This concept was impressed upon me as a child, my grandfather's God. And I got to express that and say, I don't believe this and I don't believe that. And my sponsor and others said, yeah, I don't believe that either. So what do you believe? And then it was as if this, talk about relief. It was like, oh, it was almost like an inhale that I could, whoa, I could take this breath in and out and go, oh, what do I believe? And I still, if you will, grapple with this. I bristle with antagonism at the notion of certain concepts of God that are hurtful to other people, and I still get to work through that and try to find love within me. And so when I took the steps all along the way, just like it says, and I mean literally just like it's outlined in the book, it didn't happen the same way it happened for Bill Wilson. Like my story is not, I don't have Bill Wilson's story, but there were these landmarks along the way, these little signposts as I, one, two, as I went through these steps, the realization of the physical allergy and the obsession of the mind, and how the solution is actually spiritual, but needs to occur, so it has to occur within me, and then changes my mind. Literally, I have a psychic change that is sufficient. It is more powerful than the thought of drinking and using. That occurs when we take these steps. It's fantastic. It's how neat. And this happened for me. And so I actually claim, and I get into semantics with people over this, but I don't know why we have to get into semantics about it, as it's, I mean, it's funny that my grandfather was a pastor preacher, and then I kind of am too with another book, the big book. And I go, it says in the first two sentences of the foreword to the first edition of the book of Alcoholics Anonymous, that we have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body, to show others. And then in italics, it says precisely how we have recovered is the main purpose of this book. I don't know why that's an article of contention with people. They want to, almost like they want to stay sick, and it's probably fear. It's as if, and I believed it too, by the way. I'm saying they, but I believed that I couldn't say that the obsession was removed, because then I was claiming that I was cured. It recovered does not equal cured. Recovered means I had cancer. They took the tumor out. I don't have cancer anymore. Might it come back? Yes. So today, although I do not have the obsession to drink and use, and I absolutely do not have a physical allergy that's causing me to crave more or to crave drugs and alcohol, it could come back if I rest on my laurels. I will submit to you, Karthik. All right, thank you.
ఈయన ఆపదలుచుకోలేదండి. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ, అప్పుల్లో 16 ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు ఆపదలుచుకోలేదు. ఏంటంటే ఈయన అమ్మగారి నుంచి కొన్ని రోజులు తప్పించుకుందామని ఒక 6 నెలలు ఆపుదామని అనుకున్నాడు. దాని తర్వాత కూడా ఈయన ఎప్పుడు ఏమనుకున్నాడంటే డ్రగ్స్ నా ప్రాబ్లము, మందుతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మత్తు పదార్థాలు ప్రాబ్లము అని చెప్పి మళ్ళీ మందు తాగటం మొదలుపెట్టాడు. అలా 16 నుంచి 30 సంవత్సరాల దాకా తాగాడు ఈయన. ఈ తాగుడు జీవితంలో ఎప్పుడు కోపంగాను, ముఖ్యంగా ఏంటంటే వీళ్ళ తాతగారు నమ్మిన దేవుడి మీద బాగా కోపంగా ఉండేదన్నమాట. ఆ ఏంటంటే ఇంకా ఆ కోపం వెనకాల భయం ఉండేదని దాని తర్వాత తెలిసి వచ్చింది దీనికి. ఆ అప్పుల్లో తెలియకపోయినా, ఎందుకంటే వాళ్ళ తాతగారు యొక్క దేవుడికి ప్రకారం ఈయన ఒక చెడ్డవాడు, ఒక పాపి, ఆ ఎందుకు పనికిరాని వాడిలాగా ఆ, ఆయన తాతగారి దేవుడు చూస్తాడు. ఒక అదే ఆకాశంలో ఉన్న గెడ్డంతో ఉన్న మనిషి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆయనకి అగేన్స్ట్ గా ఈయన ప్రవర్తించడం జరిగేదన్నమాట. అంటే ఆ, ఒక రెబెల్ లాగా ఆయనకి అగేన్స్ట్ గా ప్రవర్తించడం, ఆ దేవుడికి అగేన్స్ట్ గా. సో ఈయన ఈయన రచించే సంగీతం కూడా హెవీ మెటల్ అంటారు. ఇట్ ఇస్ ఎక్కువ ఆయన్ని ఆ విధంగానే ఉండేది. ఆయన్ని కించపరుస్తూ రాసిన సంగీతమే ఉండేది అనమాట. సో కాకపోతే ఈయనకి ఆ, ఈయన ఆ, స్వతహాగా ఈయనకి ప్రేమ ఈయనకు ఉంటది. ఎందుకంటే ఈయన జంతువుల్ని ప్రేమించేవాడు, సంగీతాన్ని ప్రేమించేవాడు, పిల్లల్ని ప్రేమించేవాడు, ఆ, ఆ, అలాగే కళని ప్రేమించేవాడు. సో ఈయనకి ఎప్పుడు ఒక ఘర్షణ జరుగుతూ ఉండేది లోపల. ఒకేపేమో ఈ ద్వేషం ఆ దేవుడి మీద, ఇంకొకేపేమో ఈ ప్రేమ. ఆ సో ఈ ఘర్షణ మధ్యలో అప్పుడప్పుడు ఆపాలనిపించేదంట. సరే, నేను విస్కీని ఇంకొక మత్తు పదార్థం బదులు బియరుని, ఈ వేరే రకం మత్తు పదార్థం తీసుకుంటాను అని ఈయన అనుకునేవాడు అంట. ఇలాగ అనుకుంటూ అనుకుంటూ ఎప్పుడు సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఈయన 30 సంవత్సరాల దాకా. ఈ లోపు కూడా చాలా మంది ఈయనకి అలాగా ఏంటంటే రాక్ బాటమ్, ఎన్నో రాక్ బాటములు కొట్టాను ముందు కూడా. కాకపోతే అప్పుడు రాక్ బాటమ్ కొట్టినప్పుడల్లా ఎవరైనా సహాయానికి వస్తే ఎవడు సహాయం చేస్తున్నాడు, ఆ, వీడు ఏ రకమైన తాడేసాడు అంటే, మునిగిపోయేవాడికి తాడేస్తారు కదండి సముద్రంలో. సహాయం అంటే అది పుస్తకంలో కూడా అలాగే రాసి ఉంటది. సో అలా ఏ రకం, ఏ రంగు తాడేసాడు, ఆ పడవలో ఎవరెవరు ఉన్నారు అవి చూసి వెళ్ళేవాడు కాదంట. కాకపోతే ఇంక 30కి ఇంకేంటంటే ఈయన పూర్తిగా ఆ, అస్తవ్యస్తమైన స్థితిలో ఉండి, ఇంకా నా వల్ల కాదురా బాబు అనుకుని, ఎవరు తాడేసాడు, ఆ తాడు ఏ రంగులో ఉంది, ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏమీ పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయారంట. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఇన్ని రకరకాల క్వశ్చన్లు అడగటం, ఆ ఆ క్వశ్చన్లన్నీ కూడా మన 12 సోపానాలు ఆధారంగా ఉండటం ఆ, జరిగిందంట. కాకపోతే అప్పటికే ఈయనకి కొంచెం తెలుసు, ఎందుకంటే ముందది రీహాబ్కి వెళ్ళి ఉన్నాడు, అదే ముందది తెలుసు కాబట్టి ఇంక దేవుడిని నమ్మాల్సి వస్తుంది అన్న అని అర్థమైంది ఇంకా ఆ సహాయం కోరేటప్పుడు కూడా. కాకపోతే ఇంకా ఈయనకి పోరాడే శక్తి లేదు. ఇంకా పోరాడే శక్తి లేక ఈయన కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయిపోయాడు. సరెండర్ అయిపోయి, బాబు ఇంక నా వల్ల కాదు బాబు ఆ, అని. కాకపోతే ఈయనకి దేవుడి మీద ఉండేవన్నీ కూడా ఈయన తాతగారు దేవుడి మీద ఆ, ఏ దేవుడిని అయితే నమ్మేవాడో వాళ్ళ మీద ద్వేషం కాబట్టి ఈయన స్పాన్సర్ తో చెప్పినప్పుడు నేను కూడా అవన్నీ నమ్మనే అని ఈయన స్పాన్సర్ చెప్పటం జరిగి ఈయనకి ఇమీడియట్ గా ఏంటంటే ఒక సంతృప్తి వచ్చి అమ్మయ్య అనుకుని, కాకపోతే ఈయన స్పాన్సర్ కూడా నువ్వేం నమ్ముతావు అని అడిగాడంటే. ఆ కాకపోతే ఈయన అదే క్వశ్చన్ ఇంకా కూడా ఈయన శోధిస్తున్నారు. ఆ ఆ, నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఏదో బిల్డబ్ల్యూలో జరగలేదు. కాకపోతే ఈ 12 సోపానాలు జరుగుతున్నప్పుడు మాకు వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని రాయిల్లాగా తగిలి నాకు దారిలో. ఆ నేను మా తాతగారు ఎలాగో ఆ దేవుడి గురించి ఎలాగా అందరికి ప్రీచ్ చేసేవారో, అందరికి చెప్పేవారో, నేను ఈరోజు బిగ్ బుక్ గురించి చెప్తాను. బిగ్ బుక్ లో క్లియర్ గా ఉంది, మేము అందరం దీని నుంచి కోలుకున్నాము. దేని నుంచి? ఆ, అస్తవ్యస్తమైన
అదే యాక్చువల్లీ నా దగ్గర పక్కన లేదండి, కాకపోతే ట్రాన్స్లేషన్ క్షమించాలి. ఫ్రమ్ మైండ్ అండ్ బాడీ అంటారు, అంటే నా శారీరకంగా మానసికంగా కూడా కోలుకున్నామని. ఈరోజు చాలా మంది మన ఫెలోషిప్ లో ఒప్పుకోరు, దాని గురించి పెద్ద పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్లు చేస్తారు. మనం కోలుకోలేదు, ఎప్పటికీ కోలుకుంటూనే ఉంటామని. అది నేనేమనుకుంటానంటే అది కొంచెం భయంతో కూడిన ఆర్గ్యుమెంట్. పుస్తకంలో క్లియర్ గా రాసింది, మేము అస్తవ్యస్తమైన ఆ, శారీరక మానసిక స్థితి నుంచి కోలుకున్నామని. ఇప్పుడు నాకు క్యాన్సర్ ఉందనుకో, ఆ క్యాన్సర్ ని తీసేశారు, కాకపోతే అది మళ్ళీ రావచ్చు, అలాగే ఇది కూడాని ఆ, అని ఇంకోటి కూడా చెప్పారు. ఎప్పుడు కోలుకున్నారు వీళ్ళు? ప్రిసైజ్లీ అన్న ఒక పదం వాడతాడు ఇంగ్లీష్ లో, అంటే ఈ ఖచ్చితమైన ఆధ్యాత్మిక సూత్రాన్ని పాటిస్తే. అది కరెక్ట్ గా ఏం పాటించాలి అన్నది ఆ పుస్తకంలో రాసింది. ఖచ్చితంగా అంటే ప్రిసైజ్లీ చాలా కరెక్ట్ గా అదే విధంగా పాటిస్తే మనం కూడా కోలుకోవడం జరుగుద్ది అని చెప్తున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. Wonderful. I was mesmerized. Did you actually translate the part at the beginning where I said that you're amazing? No, no, no. That was cut off. I had a feeling. Karthik, how much longer should I speak? I want to make sure I honor the meeting. You can speak for another 15 minutes, Oh, 20 okay. minutes. Okay, so yeah. Or Okay, so 10 minutes to 50, I got 20 you. minutes. Understood. Yeah. So that notion of recovered versus always recovering. One of the reasons I want to claim that is because I feel that there's a notion or there's a tendency for us recovering, when we're recovering, to us to take on this role of I am bad, I am sick, I am always going to be sick. That notion, and I don't want to always be sick, and I'm not, unless I am. I'm not today. And I say this just like it says in the book, that I am not. I am neither afraid nor am I cocky. And I am claiming spiritual progress. And by claiming it, I'm not saying what I am saying is that I don't claim I don't claim perfection, but I also don't use that as a means. Well, I'm not perfect. I don't use that as an excuse for bad behavior anymore. I did, and I'm grateful that today, hopefully, I'll continue. But where we are today. Today, I'm not going to behave poorly and then go, well, I'm not perfect. I'm just progress, not perfection. I'm not going to do that. I have no interest in it. It doesn't. There's no payoff. It's not worth anything to me. So I'm claiming, as I am, claiming this space for my own. I'm claiming this thing in the name of. I'm claiming spiritual progress, and the progress looks like the notion of drinking and using does not enter my mind. And then the beautiful, well, not the only, it's one of the beautiful things is that as these steps integrate into my life, or I integrate my life through the steps, all these other wonderful sort of side effects occur. Those connections that I spoke of that seem to be missing, that I didn't seem to have access to previously without assistance, I have access to all the time. Sure, what I am is human, so I have human sickness. If there's humanism, there's that. I'm not suffering today from alcoholism. Humanism would be a more accurate term. But the wonderful things that occur are these connections, and then these moments where I get to be, while I'm listening to Karthik translate, I'm looking out my front window at a hummingbird. It's still there, a hummingbird sitting on my hummingbird feeder. I want that. I look for that. I crave that. And I go, wow, there it is. Here we are. You guys are in India, man. I have two friends on here at least. One is in the Pacific Northwest and one is in Florida. And then you guys are in India and wherever else from around the world. And yet we are all right here. Isn't that something?
And it's not lofty. It's not, oh yeah, man. I'm not like some hippie that's like, yeah, dude, it's connected. But I also am in the most grounded way that I ever have been. And so I get to have these experiences. I want these experiences, man. I got to do these things after I got sober, like go on tour again and see the world. Sadly, I mean, for me, I have not been to India as of yet. I've been all these wonderful places around the world, and I was able to go there um, again, if you will, anew because of sobriety and on the vehicle of music. So though I did have success, some monica, some bit of success early. Excuse me, while I was still drinking and using, the success, if you will, that I had put me in places like uh, Europe and England and Australia and these other places. But I was drunk and high, so I was going to the bar or not seeing the light of day because I couldn't stop drinking and using. And then after I got sober, I got to go back. I didn't even go back. I went to those places for the first time in my life. I was in Portugal at one point in my recovery, 4 or 5 years into it, and someone said to me, "Have you been to Portugal before?" And I had to check myself. I thought, I think so, and I had Lisbon, Portugal, and I had, but I didn't have a. There was no. And then when I went there this time, I got to go to the beach and I got to see these museums and I got to connect. Had I been to Germany before? Yeah, but I didn't get to go to the side of a mountain in Innsbruck and have a spiritual experience on the side of this mountain as I watched clouds forming as the hot air came up from the valley and the cold air came down from the mountaintop, and watch a cloud form out in front of me, sober as I could possibly be, and in that moment, and really feeling, it was as good as any LSD I ever did. Any, I was like, wow, here it is. And I've had so many of these experiences, um, some of which were around severe health issues. So when I was in 2016, July of 2016, barely 4 years ago, almost, I had a heart attack. I had been sober for 14 years, and I had a heart attack due to coronary artery disease that sure, it was genetic, but it was also um, assisted by a bad diet up to that point in my life. And I had started to change my diet by nature. I'd stopped eating animals, but I was still doing cheese and stuff like that. Anyway, I had clogging in my arteries around my heart, and I had a heart attack. I'm gonna let you go. I'm gonna let you translate from there, Karthik, so I can pick up from there. Because if I get going, I'm gonna be going for a few. షూర్. సో ఈ రికవర్డ్ వర్సెస్ రికవరింగ్ అంటే ఆ, ఈ వాదన చాలా ఉంటుంది. ఆ, కాకపోతే నేను ఏంటంటే ఈ వాదన ఎందుకు నేను రికవర్ ఉంటానంటే, నేను ఎప్పుడు చెడ్డవాడిని, నేను చెడ్డవాడిగానే ఉండిపోతాను ఆ, అని ఎప్పుడు నన్ను నేను కించపరుచుకుంటూ ఉండటం నాకు ఇష్టం ఉండదు. నాకు ఈరోజు భయం లేదు అలా అని చెప్పి, నాట్ అఫ్రేడ్ ఆర్ నార్ కాకీ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో. అలా అని చెప్పి పొగరో లేదు, ఆ, భయం లేదు, పొగరో లేదు. ఆ, కేవలం ఆధ్యాత్మిక పురోగతి ఉంది. అంతే తప్ప నాట్ స్పిరిచువల్ పర్ఫెక్షన్. అంటే ఆధ్యాత్మికంగా నేను ఏదో శిఖరాలు చేరిపోయినాను కాదు పర్ఫెక్షన్ అంటే. కాకపోతే ఈరోజు నేను ఏంటంటే తప్పు చేసి పురోగతే పర్ఫెక్షన్ కాదు అని నేను ఏమి ఎవరితోటి ఆ, అలాగా ఆర్గ్యూ చేయను. నాకు ఈరోజు అలాగా తప్పు చెయ్యాలని కూడా అనిపించదు. తప్పు చేసి మళ్ళీ అలాంటి వంకలు వెతుక్కోవటం నాకు ఇష్టం ఉండదు. అది వంక కింద వాడుకోను పురోగతిని. కాకపోతే నేను పురోగతి అంటే ఈరోజు నేను ఏమనుకుంటానంటే, ఈరోజు నాకు పురోగతి ఉందంటే నాకు తాగాలని, వేరే మత్తు పదార్థాలు వాడాలని ఎటువంటి ఆలోచన నాలోకి ప్రవేశించదు. ఈ జీవితంతో పాటు నేను ఈ సోపానాలు ఎప్పుడైతే అనుభవించడం మొదలు పెట్టానో, నాకు అప్పుడు ఈ బాంధవ్యాలు ఏర్పడటం మొదలుపెట్టినాయి. కనెక్షన్స్ అన్నారండి.
మనకి ఉన్న జబ్బు ఏంటంటే మనిషి అంటే మానవత్వంతో ఉన్న జబ్బు అనుకుంటాను. ఆ, త్రాగుబోత్తనం అనే బదులు మానవత్వం అంటే హ్యూమనిజం అన్నారైనా అది వేసే మానవత్వంతో ఉండే ఆ, మనకి ఉండే సమస్య. ఆ, తాగుబోత్తనం కాదు మన సమస్య. ఈ రోజు నేను ఇదిగో ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతుంటే బయట హమ్మింగ్ బర్డ్ అని ఒక రకమైన పక్షి అండి, అది వచ్చి కూర్చుంది. దాన్ని చూస్తూ దాంట్లో ఆనందం పొందుతున్నాను. అలాంటివి నాకు ఈరోజు ఆనందం ఇస్తాయి. ఈరోజు ఈ మీటింగ్ లో కూడా ఆయన మిత్రులు ఒక ఆయన ఆ, ఆ దేశంలోనే వేరే వేరే దూరపు ప్రాంతాల నుంచి మీటింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. మీరందరూ ఇండియాలో ఉన్నారు, నేను ఎక్కడో ఇక్కడ ఉన్నాను, మనమందరం ఇలా కలవటం ఏంటి ఒక మీటింగ్ లో? ఇదే ఆధ్యాత్మిక బంధాలు అని ఈయన చెప్తున్నారు అనమాట. మనం అందరం కూడా ఏదో విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటాము ఆ, అని నమ్ముతారండి. ఈరోజు నేను తాగే రోజుల్లో కూడా నాకు నా సంగీతం వల్ల నాకు బాగా పేరు ప్రతిష్టలు రావటం జరిగింది. నేను యూరోప్ వెళ్ళాను, రకరకాల దేశాలు తిరిగాను. అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే నేను తాగేసి పొద్దున్న సూర్యుని చూసేవాడిని కాదు. ఈ ఉదయించే సూర్యుని చూసే అవకాశం వచ్చేది కాదు నాకు. నేను మొన్న ఎప్పుడు పోర్చుగల్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు అడిగారు నన్ను, పోర్చుగల్ ఇంతకుముందు వచ్చావా అని. నేను గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది వచ్చానా లేదా అని. ఎందుకంటే నాకు గుర్తు కూడా లేదు అక్కడికి వచ్చినట్టు. కాకపోతే నేను ఇంతకుముందు అక్కడికి వెళ్ళాను ఆ దేశం. ఆ, కాకపోతే ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు మటుకు నేను ఆ మ్యూజియంలు చూడటం, ఆటల్లో ఆనందించటం, ఒక కొండ ప్రదేశానికి వెళ్ళటం, అక్కడ ఆ మబ్బులు, ఆ గాలి, ఆ ఆ సూర్యుడిని చూసి ఆ దాంట్లో ఉన్న అనుభవం నాకు ఏ డ్రగ్, ఏ మందు కూడా ఇవ్వలేదు. ఆ దాంట్లో ఉన్న ఆనందం. ఆ, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 2016లో ఈయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటండి. మెయిన్గా ఏంటంటే ఈయన డైట్ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తినేవారంటూ, ఇప్పుడైతే ఆపేయటం జరిగింది. హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, దాని గురించి చెప్పబోతున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Great. Thank you so much. You're amazing. I'm going to say it again. You're amazing. And so I want to take the last few minutes to share. I'll give you this one experience of how it's a 10th step promise where it says that we will react sanely and normally if tempted, or if tempted, we'll recoil as if from a hot flame. But in regards to temptation or the notion of drinking again, and in this case, I will say using drugs as well, the obsession is removed. This is my experience. This is what happens in step 10. It says in the book, it happens around step 10. So the spiritual awakening experience, if you will, begins around step 10, like the promises and all that beautiful stuff of the ninth step. But then it leans into what we can still refer to as promises in the 10th step, which it talks about being God conscious. That doesn't sound I'm still recovering. It doesn't sound like I'm still sick. It sounds like I have access to a power greater than me, really, and it's not even outside of me. It's within me. It can come through me, and it is more powerful than the thoughts in my head that would say drink and use. And so, as I had that heart attack, pardon me, excuse me, as I had that heart attack, as I was having that heart attack at 45 years old. I'm young and I'm fit. I don't check any of the boxes of the person that you would think would have a heart attack. Pardon me. I was in the emergency room, and everyone was buzzing around me. They were putting in IV catheters. They were putting on the EKG sensors. They were putting on the pulse oximeter. They were taking all these things. So people are buzzing around me, blood pressure cuff. And I look over to, just a few feet away in the corner of the room. I see a man who's drawing up something in a syringe, some liquid in a syringe, I assume for an injection. So I say, "Hey man, what do you got there?" And he looks at me and he says, "Morphine." And I went, And I'm here to testify, to bear witness, however I can express it, that I went,
And there was a spaciousness within me, and I went, I don't need that. And I looked back to him and I said, no, thank you. And he said, oh, but the doctor said, and I replied, well, tell the doctor thank you. But at this time, I don't need that. I'm okay without that. And he goes, oh, and I said, man, I actually said, maybe later, maybe, but just not right now. Now, man, that is a miracle in my life. I didn't do it because I'm strong. I didn't do it because I'm afraid or I know better or I remember. These things did not play into it at all. What played into it was some action. First, it was, trust God, clean house, help others if you want, right? Wrap it up like that. But it was action, man. It was that bottom, that desperation. And then the willingness that was spawned from that. Not courage, willingness to do things. And then I'm so grateful that I've stayed in it. I love it. I love this. I love doing this. I love connecting, right? And so I told the man, hey, by the way, I'm in recovery, and I want to stay that way. So that's what kind of why I'm passing. And he goes, oh, okay, great. I didn't know at the time, but he made an entry into the records, into my digital records, so that the next day at a different location, when I was going in to have angioplasty, they were in fact going to go into a major artery in my groin, in my hip, and go up into my heart and do the angioplasty. As they were wheeling me in there, my amazing nurses, Charmaine and Michael, were wheeling me in, and Charmaine said, hey, Sonny, um, we know that you're in recovery. I said, you do? She said, yeah. I said, great. She says, I have to tell you, we give what's called a twilight sedation for people getting an angiogram. And she goes, you can do it without, we can skip it. But I wanted to check with you. And I said, well, Charmaine, and you guys, here it is. This is sane. And this is a sane and sound relationship. Sanity has returned to me at this time. And I was able to make this call. And I didn't have to call my sponsor. I did not have to go, hold on a second, I got to remember how bad it was. I didn't have to go, oh man, I didn't have to do any of those human powers. I'm so grateful I didn't have to rely on those things. I didn't have to rely on playing a tape out. I don't know if you guys hear that in your area, wherever you are. I'm not interested in having to play out a tape. I have some really, really good tapes. I mean, really good tapes of what it was like. I don't want to. I can't be trusted to remember. I'm incapable. I can't. So and again, I didn't even pray at that moment. I just was able to say, hey, there's a time and a place. This is the time. Now is the time. Here is the place. Treat me like any other patient, because it's in my best interest that you guys do a good job. You're going to go into my heart and potentially put in stents, of which I got 4 stents. I don't know if you guys know what stents are, but they opened up my arteries so that blood might flow through clogged spaces. And she goes, great. She goes, great. Okay. And then she goes, well, sometimes we have to give a second injection if you need to have stents. And I said, all right, what's in it? What's in the injection? And she told me the 2 drugs, fentanyl and Ativan. And I said, if we need to do stents, skip the fentanyl. I won't need it. And she goes, great. And so that's what I want to tell you guys, is that I'm not cocky. I'm not afraid. I've recovered from alcoholism by forging the connection with God as I understand God. And then I want to tell you this too, real quick, and I'll be done. I did have a second heart attack that was caused by the flu. So this whole COVID-19 thing has really got me staying grounded in my home. I go to the grocery store and I go to the nursery to get more plants every now and then and soil. But because that heart attack was caused by the flu, by having had the flu, complications to it. And when I had that second heart attack and they offered me morphine, I said, yes, thank you. And I did it sanely, and my reaction was normal. I said, yes, please. And they gave it to me, and 8 minutes later, 10 minutes later, they said, hey, did that work? And I said, no. And they said, we're going to give you more morphine. And I said, thank you. Thanks. And the gratitude
that I will express in closing is that I was not interested in more. The next day when I had a splitting headache because of the morphine, whatever they gave me, and they said, "Do you want something for the pain?" I said, "No, the thing I got for the pain yesterday is causing this pain today. How about some Tylenol? How about some whatever, just some pain reliever?" And I got that. And so, thank you guys so much for listening to me share. I'd love to hear from you or answer questions if you have any. Thank you. Thank you. Thanks a lot. I will translate this and pause the recording for Q&A. సో ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే అండి, పదో సోపానంలో చెప్పినట్టు మనం మందు గురించి ఆలోచన వచ్చినప్పుడే మనం ఒక అగ్గి నుంచి వెనక్కి ఎలా వెళ్తామో రికాయిల్ అంటారు, రికాయిల్ మార్గం అలాగా మనం వెళ్తామని చెప్పుద్ది. మన అబ్సెషన్ కూడా తీసేయబడుతుంది, అంటే దాని గురించి ఆలోచించే విధానం మారుతుంది. ఇది ఇవన్నీ కూడా 9వ సోపానంలో మీకు ఏవైతే వాగ్దానాలు ఉన్నాయో అవి 10వ సోపానంలో కూడా అలాగా కంటిన్యూ అవుతాయి. చాలా వరకు 10 నుంచే యాక్చువల్గా ఇవన్నీ మొదలవుతాయి. నేను కూడా భగవంతుడి స్పృహ నాకు 10 నుంచే రావటం మొదలుపెట్టింది. నేను అందుకనే ఈరోజు నేను రికవరింగ్ అన్నాను. ఎందుకంటే నా దగ్గర ఒక శక్తి ఉంది, ఉన్నతమైన శక్తి నా దగ్గరే ఉంది, నాలోనే ఉంది. అది ఎన్నిటికంటే కూడా పవర్ఫుల్ అని చెప్తున్నారు. ఈయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేటప్పుడు ఈయన ఎమర్జెన్సీ రూమ్ చేరటం, అందరూ అక్కడ గందరగోళంగా ఉండిందంట. అంతా ఈయన చుట్టూరు మోగిపోయి అప్పుడు ఒక నర్సుని చూసి ఆ నర్సు సిరంజ్ తీసి సిరంజ్లోకి ఏదో ఎక్కించడం చూశాడంట. ఈయన ఇమ్మీడియట్ గా ఏంటంటే అది ఏంటి అని అడిగాడంట. ఆయన మార్ఫిన్ అన్నాడు. మార్ఫిన్ అంటే ఒక మామూలుగా మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్న వారికి అది కూడా మార్ఫిన్ కూడా తీసుకుంటారు, అదో పదార్థం వాళ్ళకి. సో ఆ మార్ఫిన్ అంటే మత్తు ఇస్తుంది అనమాట. అంటే మార్ఫిన్ అనగానే ఇమీడియట్ గా ఈయన చెప్పాడంట, బాబు నాకు అది అక్కర్లేదు నాయన అంటే. లేదు డాక్టర్ నీకు ఏమన్నాడు, బాబు డాక్టర్ కూడా చెప్పు థ్యాంక్ యూ అని, ఎందుకంటే నేను రికవరీలో ఉన్నాను, అది నాకు వద్దు అని చెప్పాడంట ఈయన. సో ఈయన అప్పటికప్పుడు అలా చెప్పగలిగాడు ఈయన, ఆ మార్ఫిన్ అన్నది వద్దు అని చెప్పి. సో ఈయన చెప్పటం ఏంటంటే, అది నేను చెప్పటం నేను ఏదో పెద్ద బలవంతున్నో, లేకపోతే నాకు గుర్తుంది నేను ఇది తీసుకోకూడదు ఈ పదార్థం అని నాకు గుర్తుండటం తోటోనో, లేకపోతే నేను ఏదో ధైర్యవంతుటోనో, లేదా నేను ఏదో భయంతో చెప్పలేదు. అది అలా వచ్చిందంటే దాన్నే ఉన్నతమైన శక్తి అంటారు. అది నేనేదో ఆలోచించి చెప్పింది కాదు, నాకు అదేంటంటే స్పాంటేనియస్ గా అలా వచ్చేసింది, చెప్పాను. నాకు అదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే మెయిన్ గా నాకు చాలా కార్యాచరణ, ఆ కార్యాచరణ వెనకాల ఉన్న విల్లింగ్నెస్, అది దాని ద్వారా నాకు ఇది వచ్చింది. నేను అందుకనే ఇది నాకు చాలా ఇష్టం ప్రోగ్రామ్ అంటే అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ఏమైంది, మర్నాడు ఈయనకు ఆపరేషన్ చేయాలంటే, అదే గుండెకి ఆపరేషన్ చేయాలంటే అప్పుడు నర్సులు అన్నారంట, అదిగో నువ్వు ఇలాగ రికవరీలో ఉన్నావు అని మాకు తెలిసింది, ఎందుకంటే ఈయన చెప్పాడు కదా ఇంజక్షన్ ఇవ్వబోతుంటే. సో మరి మామూలుగా అయితే ఇదిగో ఇలాంటి అనస్థీషియా ఇస్తాము, మరి ఏంటి ఇవ్వమంటా వద్దా అంట అంటే, ఈయన నేను ఆగండి నేను స్పాన్సర్కి ఫోన్ చేయాలి అని అదేమీ లేదు. జస్ట్ నువ్వు ఎలాగైతే నువ్వు వేరే పేషెంట్స్ని మీరు ఎలా ఆపరేషన్ చేస్తారో అలా చెయ్యండి, అంతే తప్ప స్పాన్సర్ ఫోన్ చేసి చెప్తాను అని ఏంటంటే, ఒక స్పాన్సర్ అయినా ఒక మనిషే. ఈ పుస్తకం ఏం చెప్పుద్ది అంటే ఆధ్యాత్మిక శక్తి మీద ఆధారపడమని చెప్పుద్ది. సో నేను అలాగా ఆ శక్తి మీద ఆధారపడి మిగతా వాళ్ళకి ఎలా చేస్తారో ఆపరేషన్ అలాగే చేయండి అని చెప్పాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు గుండెకు అయిపోతున్నారు, ఎక్కడి నుంచో నరం తీసుకొచ్చి అక్కడ కడతారు. సో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఆల్రెడీ రికవరీలో ఉన్నానని చెప్పాను. సో ఎలా చేయాలో వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అప్పుడు కూడా నేను ఏదో గర్వంతోటో భయంతోటో నేను అవన్నీ చెప్పలేదు. నేను రికవర్ అయ్యాను కాబట్టి ఈ జబ్బు నుంచి నేను చెప్పాను, క్లియర్ మైండ్తో చెప్పాను.
మళ్ళీ నాకు రెండోసారి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫ్లూ అంటే దగ్గు, జలుబు, రంప కొంచెం విపరీతంగా వచ్చినప్పుడు ఫ్లూ అంటారు. దాంతో వచ్చింది. అది వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ మార్ఫిన్ ఇస్తా అన్నారు. అప్పుడు ఏంటంటే నేను రెండోసారి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎలా చేయాలో అలా చేయమని చెప్పాను. మర్నాడు ఆ తలనొప్పి వచ్చింది నాకు బాగా ఈ మార్ఫిన్ తోటి. నీకేమన్నా కావాలా మత్తు పదార్థం నొప్పి తగ్గడానికి అంటే, బాబు ఏం అక్కర్లేదు, నిన్న ఇచ్చిన దానికి ఈరోజు తలనొప్పి వస్తుంది నాకు. కాకపోతే ఏమైనా మామూలు టాబ్లెట్లు లాంటివి ఉంటే ఇవ్వండి, అవి వాడతాను అని చెప్పి ఆ నొప్పి తగ్గడానికి ఏదో మామూలు సాధారణ టాబ్లెట్లు మరీ దారుణమైన మత్తు పదార్థాలు లాంటివి కాకుండా మామూలు టాబ్లెట్లు వాడటం జరిగింది. సో ఈరోజు కోవిడ్ ఉండటం వల్ల నేను ఎక్కువ బయటకు అది వెళ్ళను, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను, అప్పుడప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్ళి తెస్తూ ఉంటాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఈరోజు నేను మీ అందరితోటి ఇలా పంచుకోవటం, ఆ, ఈ ఈ మీకు చెప్పేది కూడా ఏంటంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కేవలం ఈ ప్రయాణం వల్ల నాకు సాధ్యమైంది అని చెప్తున్నాను అని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటున్నారు. Thank you. Thanks a lot, Sonny. It was a pleasure hearing from you. I'm going to pause the recording now, and after that, we'll open the session for some Q&A. Beautiful. Thank you so much for having me. I'm so grateful.